Kuhusiana na hotuba ya rais kwa taifa hivi leo katika bunge la kitaifa. Kwanza kabisa tupate vidokezo. In December, we will be able to settle the first Kenya shillings $300 million installment of the US dollars 2 billion Eurobond debt that falls due next year. Rais William Ruto atetea utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Rais Ruto akiri kuwa licha ya kupiga hatua kubwa, serikali inakabiliwa na changamoto katika utekelezaji wa ajenda yake. Let me speak to the Kenyans who are watching KBC and say that when you come to addresses, there are normally two things you look at. You look at the style and the form. And today, His Excellency the President has actually surpassed expectations. I want to thank His Excellency the President for the State of the Nation address today. And his State of the Nation address today, he has highlighted the achievements of the Ministry of Health so far. Na hisia mseto za gubika hotuba ya kwanza ya Rais Ruto kwa taifa. Karibu mtazamaji kwa taarifa hizo na nyinginezo hapa kwenye meza hii ya Darubini ya Channel 1. Niko na mwenzangu wa ishara Brian Moraro, mimi naitwa Beatrice Gatonye. Karibu kwa taarifa za leo. Rais William Ruto ametetea utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza katika muda wa mwaka mmoja uliopita. Rais amesema kwamba nchi hii imenakili kuimarika kwa sekta mbalimbali kama vile afya, kilimo, ujumuishaji wa fedha, teknolojia na mawasiliano pamoja na elimu. Akiongea wakati wa hotuba yake kwa taifa, Rais Ruto alisema kwamba kupunguzwa kwa bei ya mbolea kumeimarisha kwa manufaa makubwa kwa wakulima wa majani chai pamoja na hazina ya hasla. Hizo ni baadhi ya hatua zilizotekelezwa na serikali kukuza uchumi wa taifa. Tazama. Yapo mengi ya kusherekewa. Hii ndio iliyokuwa kauli ya Rais William Ruto wakati alipoorodhesha hatua ambazo serikali imeafikia katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Rais akitaja mpango wa utoaji mbolea ya bei nafuu na kuimarishwa kwa makafaa ya wakulima wa majani chai pamoja na hazina ya hasla kuwa baadhi ya masuala tu ambayo serikali imepatia kipaumbele. In a nation like ours, great deeds will be accomplished whenever and wherever opportunity exists. This is why the hard work we have done is already showing the promise of abundant fruit. We have laid a firm foundation for rapid development, and Kenya is no longer on the marks. The state of our nation at this moment in time is prepared, all set, and ready to go. Rais Ruto pia alisema kuwa hatua ya kuwahimiza Wakenya kuweka akiba imezaa matunda. Until recently, the rate of Kenya's public pension saving stood at 1.4 billion shillings a month, which is the lowest in our region at only 12.5% of our GDP. As a result of our initial interventions, the savings situation in Kenya is changing for the better. Contributions, honorable members, to the National Security Fund have grown from 1.4 billion shillings in January to 6.5 billion shillings every month, this month. Alisema mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu ambao ni mojawapo ya nguzo za serikali ya Kenya Kwanza imebadilisha maisha ya Wakenya wengi. Kadhalika, rais alisema kwamba serikali imepiga hatua katika sekta ya elimu. Hali kadhalika, rais aliangazia hatua zilizochukuliwa kufanikisha uchumi wa kidijitali, kuboresha huduma za afya na pia kukuza uhusiano katika ngazi zote za serikali. Kamchemeza, Darubini. Tukisalia kwenye hotuba ya rais hivi leo, licha ya kupiga hatua kubwa, Rais William Ruto kwenye hotuba yake kwa taifa leo alikiri kwamba changamoto kadhaa zinazuia utekelezaji wa ajenda ya serikali. Alitaja athari za chamko la janga la COVID-19, mizozo ya kimataifa na deni la umma kuwa baadhi ya changamoto zinazotatiza utekelezaji kamili wa mipango ya serikali ya Kenya Kwanza. Giverson Maina na maelezo zaidi.
You may be seated. In our plan, we identified 3 primary challenges: external shocks, fiscal distress, and structural imbalance that heavily strained our economy, causing nationwide difficulty. The COVID-19 pandemic, coupled with global supply chain disruptions and geopolitical conflicts, significantly raised inflation and interest rates, adversely affecting our economy, while low agricultural investment and a prolonged drought led to food shortages and made Kenya a net importer of food in a volatile international market. It has been my manifest intention to live up to all the commitments set out in the plan, and despite enormous challenges and tremendous difficulties, we have made encouraging progress in a positive direction. Tukisonga mbele, wabunge na maafisa wakuu serikalini wametoa maoni mbalimbali kuhusu hotuba ya Rais William Ruto kuhusu hali ya taifa. Wabunge kutoka muungano wa chama tawala cha Kenya Kwanza wakimsifu rais kwa kile wanachotaja kuwa hotuba ya wazi, hasa kuhusu usimamizi wa madeni. Wabunge upinzani wanahisi kwamba rais alishindwa kushughulikia masuala muhimu kama vile kupanda kwa gharama ya maisha. There is a lot of rains going on throughout the country, and particularly northern Kenya has really been ravaged, where big cities have been, submerged underwater. I expected the president at least to talk about the humanitarian situation caused by that El Nino in the up north and the other parts of the country. My take home is the issues of banditry. He did say that they are going to deal with banditry so that people can settle in their farms. Those who are killing, stealing, destroying properties, they will not rest as the government until they make sure that there is peace. Peace is restored, and that's my area. The crucial things that are actually affecting the lives of Kenyans directly, like the surge in fuel prices, has not been addressed at all. And the high cost of living, which actually is the biggest issue that is affecting the lives of Kenyans and Kenyans as a whole. Even as members of parliament, we are feeling the pinch, is the cost of living, which has not been addressed at all. The cost of living is not an overnight thing. It has been building up for the last 7 or 5 or 6 years, building up towards the current cost we have now. The president spoke well and gave up, and to me, I give him a 7 over 10. He did well. I'm happy with the focus on agriculture and the fact that it has come outrightly that efforts that are being put in agriculture, they are paying off in terms of the reduction of the food prices. This has been a very bold State of the Nation address, and it has been candid. It gives an account of the difficult situation that the president has gone through for the last 1 year, but also the bold decisions he has made. It's unfortunate that the president did not speak or attend to anything to do with pastoralism. He didn't talk about the pastoralism as a way of life. Nothing incentive for them. As much as we support the fight against terrorism as people from where affected, the president was very clear that the rule of law will be respected. He gave us the assurances the rule of law will be respected, and that any suspect will be taken through the due process of the law. No more judicial killing. Tusalie hapo kwa hotuba ya rais kwa taifa. Hali ya uchumi iliangaziwa pakubwa kwenye hotuba ya Rais William Ruto kwa taifa, huku kiongozi wa taifa akiorodhesha hatua kadhaa zinazonuiwa kuhusisha uchumi. Rais alisema mpango wa utoaji ruzuku ya mbolea wakati huu wa mvua ya vuli utachangia katika kudhibiti uchumi. Hali kadhalika, rais alisema serikali imeweka mikakati ya kulipa deni lake, huku awamu ya kwanza ya shilingi bilioni 45 ikitarajiwa kulipwa ifikiapo mwezi Disemba mwaka huu. In December, we will be able to settle the first Kenya shillings
$300 million installment of the US dollars 2 billion Eurobond debt that falls due next year. I can now confirm with confidence that we will and we shall pay the debt that has become a source of much concern to citizens, markets, and our partners. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Usine mbali, kwani nikirejea baada ya pumziko hili fupi nitakuwa nikikuletea taarifa zaidi. Usine mbali. Ero, tumevuna Israeli eka 10 zote. Wanapokera. Yani kuweka ndani ya trailer. Usinicheleweshe. Don't worry. Yes, sawa. Unaseti by Friday utakuwa na mzigo. Uko sure haitachelewa? Barabara ni nyue. Kenya Roads Board is committed to ensure an efficient road network for a prosperous nation. Your fuel levy at work. Vile pia mja akitekeleza kitu kibovu hata kikiwa kiasi cha mdudu chungu, bado Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumlipa. The day of judgment ni siku nzito sana ndugu yangu. Umekiandalia nini hicho kiyama? Lakini kama mikono yako imefanya kitendo cha kuua, ambao ni dhambi mbaya, dhambi kubwa, wewe siku ya kiyama utakuwa pahala pabaya. Karibu kwenye awamu ya pili ya Darubini ya Channel 1. Rais William Ruto ameagiza kwamba 80% ya maafisa wote wa taasisi za usalama katika siku za usoni wawe makurutu wa shirika la NYS. Rais amesema kwamba hatua hiyo itaimarisha ujumuishaji katika asasi hizo. Wakati huo huo, rais amekiri kujitolea kwa serikali kukomesha ujangili. Makurutu wa shirika la NYS watapewa kipaumbele wakati wa kuwaajiri maafisa wa usalama. Have resolved to enhance diversity and inclusion by expanding enrollment in the National Youth Service as an agency to capture young people at the bottom of the pyramid. Consequently, we are doubling enrollment to 40,000 yearly in the National Youth Service. Rais amesema serikali imepiga hatua kubwa kuhakikisha taifa hili ni salama kutokana na tisho vya nje na ndani ya nchi. The reason why Kenya has continued on the path of steady progress is that we have maintained stability, peace and security by affirming our territorial integrity and maintaining internal tranquility. Rais alikiri kwamba zipo changamoto katika sekta ya usalama humu nchini, lakini akasema serikali haitalegea katika wajibu wake. Therefore taken firm and decisive measures to deal with the challenge of banditry, armed crime, cattle rustling and other forms of impunity in all parts of the country, beginning with a successful security operation to restore calm in the North Rift. We have been systematic, focused, thorough, unrelenting, and totally committed to removing for good all threats to lives and livelihoods of Kenyans. Katika siku za hivi majuzi, serikali imekuwa ikikabiliana na utovu wa usalama katika baadhi ya maeneo ya Rift Valley ambapo majangili wamekuwa wakiwahangaisha wakazi. Ili kukabiliana na changamoto hizo, rais amesema lazima makundi ya wafisadi yaliyojikita katika sekta ya usalama yaangamizwe. Doreen Arange, Darubini. Tukiachana na taarifa yake Doreen Arange, Wakenya wa matabaka mbalimbali leo walimiminika kwenye barabara zilizoko karibu na majengo ya bunge la kitaifa ama mabunge ya kitaifa
kushuhudia Rais William Ruto akiwasili kwa hotuba kwa taifa kuhusu utendakazi wa serikali kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Kifungu cha 132 cha katiba kinampa rais mamlaka ya kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge mara moja kwa mwaka. Leo alasiri nje ya majengo ya bunge la kitaifa. Hapa Wakenya wamejitokeza kumsubiri Rais William Ruto kutoa hotuba yake ya kwanza ya kitaifa. Usalama ulidumishwa ili kuhakikisha shughuli hiyo nzima inatekelezwa ipasavyo. Viongozi wa serikali na wale wa kisiasa wakijitokeza kwa wingi. Na kama ilivyo ada, rais alikagua gwaride la heshima. Na kisha akaelekea katika bunge la kitaifa kutimiza wajibu wake kikatiba. Hotuba ya rais haikukosa ucheshi. I spoke on phone to Mr. Masood Dirie, a community health promoter in Garissa, yesterday, who told me he has been a community health promoter, health volunteer since 2011. Unlike before, now he has a full medical kit and has used it to confirm that 7 people in his locality had high blood pressure. In a twist of fate, he tested himself and discovered that he too had high blood pressure. That's what he told me. Kuna mikakati ambayo amewekelea ambayo itasaidia Kenya milele. Uzalishaji wa chakula umekuwa ni mzuri, hata bei imeteremka. Bei ya gorogoro ametamka yeye kwamba imeteremka, na mimi nakubali kwa sababu mimi nimekuwa kuria siku 2-3 zimepita. Gharama ya bei ya gorogoro imekuja chini. One very serious omission that I expected the president to address is the current El Nino rains that are going on, which have really wreaked havoc in the most part of the country, especially where I come from in Mandera. It's a big issue. I was extremely happy to hear that the cost of food has been managed courtesy the subsidized fertilizer. Hotuba ya rais imeweza kuibua hisia mseto kutoka kwa viongozi ambao waliweza kuhudhuria kikao hiki spesheli, huku wengine wakiweza kusifia hotuba hii, wengine wakiweza kutilia shaka, na wengi wakitumai kuwa baadhi ya ahadi ambazo rais ameweza kuzitaja ataweza kuzitimiza. Sarafina Robi nikiripotia Darubini kutoka kwenye majengo ya bunge Nairobi. Mtazamaji, zifuatazo ni taarifa za biashara. Mwenzangu wa Tahile Moka atakuelekeza viwanjani hapo baadaye. Waajiri watakaokosa kuwasilisha matozo ya kila mwezi ya wafanyakazi wao kwa vyama vyao vya ushirika, mali yao itanadiwa iwapo bunge litapitisha mswada kwa vyama vya ushirika ama mswada wa vyama vya ushirika wa mwaka 2023. Waziri wa ustawi wa vyama vya ushirika Simon Chelugui amesema baraza la mawaziri limeidhinisha mswada huo utakaompa kamishna wa vyama vya ushirika mamlaka ya kushinikiza kuwasilishwa kwa matozo hayo, huku mswada huo pia ukipendekeza mali ya maafisa wa vyama vya ushirika wanayopata kupitia kwa wizi wa rasilimali za vyama hivyo itwaliwe katika juhudi za kurejesha rasilimali zilizoibiwa. Taarifa kamili ni kwenye msweto wa taarifa zetu za biashara. Shirika vya akiba na mikopo vinataka kulipwa takriban shilingi bilioni 3.5 kama matuzo wanachama wa vyama mbali vya ushirika vya wafanyikazi wa umma na wa sekta ya kibinafsi. Waajiri wameweza kulipa shilingi milioni 500 pekee kati ya shilingi milioni 4 wanazodaiwa na vyama vya ushirika. Ili kuhakikisha waajiri wanawasilisha matuzo hayo ya kila mwezi wa wafanyikazi wao,
bunge limeidhinisha mswada wa vyama vya ushirika wa mwaka 2023 utakaompa kamishna wa ushirika uwezo wa kutoa mali ya wale wanaokosa kuwasilisha matozo hayo. We are talking about non-remittance of up to 4 billion shillings. You can imagine a SACCO gave a member loans and then in anticipation of his salary to come, which doesn't come or which is not remitted. Ideally, you are making that arrangement fail because the SACCO will no longer trust a payslip because you are not remitting money, you are not paying the salary as agreed. Because here we facilitate members. We are not customers, we are members. So when a member comes with a payslip and commits that money will come to the SACCO will extend credit. Wakati huo faida ya kampuni ya Safaricom wa jumla nchini Kenya na Ethiopia kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita imepungua kwa 10% hadi shilingi bilioni 27.2 kutokana na kupungua kwa dhamana ya safari za nchi hizi mbili na kuongezeka kwa gharama ya shughuli za kifedha. Kwa shughuli zake nchini Kenya, Safaricom inasema faida yake iliongezeka kwa 13.6 hadi shilingi bilioni 40.6 kutokana na ukuaji wa mapato ya M-Pesa. Hatimaye, ipo haja ya ushirikiano kati ya sekta umma na ile kibinafsi ili kukuza maarifa ya ubunifu. Mkurugenzi wa taasisi utafiti ya Microsoft Africa, Dr. Jackie O'Neil, anasema maarifa ya ubunifu yana uwezo mkubwa wa kusisimua ukuaji na maendeleo barani Afrika. A change with the generative AI, but we don't quite know how yet. And so what's exciting here is that we can define new futures of work, but to do that we have to be front and center of the conversation as a continent. Frederick Mwoki, Darubini. Saving tips brought to you by Equity. Saving money is a key aspect of building wealth and realizing your financial independence, whether you're saving for future investments or for a rainy day. Do it conveniently at the comfort of your mobile phone by simply using the Equity mobile app or logging on to Equity Online to get started today. Na mkaribu mwana michezo popote ulipo. Hujambo, mimi ni Lemoka na hii ni Darubini Michezo. Tuanze na taarifa kuhusiana na mwanariadha anayeshikilia rekodi ya mbio za mita 100 barani Afrika, Ferdinand Omanyala kunradhi. Amesema kuwa ushirikiano wake na kampuni ya malipo ya visa utamsaidia pakubwa kujiandaa kwa michezo ya Olimpiki mwaka ujao huko Paris nchini Ufaransa. Ferdinand Omanyala aliwasilishwa kama balozi wa mahusiano mema na kampuni ya Visa, huku akiwa miongoni mwa wanariadha 117 ambao wameshirikishwa katika mpango huo. Omanyala aliyemaliza katika nafasi ya 7 kwenye fainali ya mbio za mita 100 katika mashindano ya riadha duniani nchini Hungary alisema kuwa ushirikiano huo unakuja wakati ufaao anapojiandaa kwa michezo ya Olimpiki. Coming from a country that has been all known for middle and long distance, we're changing that and the part where we inspire the next generation to pick this up and make sure that they're making a living or making a career out of this. And this is something that is going to align so well with Visa even going forward. Even after retirement, we'll look at possibilities where we are going to inspire the next. Kampuni ya Visa ilidokeza kuwa ilishirikiana na wanariadha huyo. We looked at what he stands for, his values and just his journey, and we really thought that, you know, it was a good fit between him and what we are trying to do as Visa in terms of, you know, being the brand that
can be available for everyone everywhere. He's a perfect story of, someone who's shown resilience, who's been able to transverse boundaries and really be a source of inspiration. Omanyala atawania kuwa mwanariadha wa mbio fupifupi kushinda nishani ya dhahabu katika michezo ya Olimpiki itakaposhiriki katika michezo hiyo mwaka ujao jijini Paris. Michezo hiyo imeratibiwa kuandaliwa baina ya tarehe 31 Julai hadi Agosti 11. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Na katibu mkuu wa michezo Peter Tum amesisitiza kuwa Kenya pamoja na Uganda kadhalika Tanzania zitakuwa tayari kabisa kuandaa fainali za kombe la bara Afrika mwaka 2027. Tum alidokeza wazi kuwa miongoni mwa maandalizi ni ujenzi wa uwanja wa Talanta ambao unatarajiwa kuanza katikati ya mwezi ujao na kukamilishwa mwezi Disemba mwaka 2025. Aliongeza kuwa uundaji wa viwanja vingine vya mazoezi utaanza hivi karibuni na utaafikiana na viwango vya FIFA kadhalika CAF. Mataifa ya Uganda na Tanzania pia yameanza maandalizi hayo, wote wakilenga kukamilisha maandalizi ya fainali hizo kabla ya muda waliopewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. And football is one of the areas that we are focused as a ministry. And that is why in the recent past, since this government took over, you can see the growth of football is, exponential. And for us, we are fixated, we are focused, we are looking at ensuring that infrastructure development that looks into football growth in this country as a talent must be looked into. Na timu ya taifa ya wanaume na wanawake ya Kenya katika mchezo wa hockey itarejea humu nchini usiku wa leo kutoka Afrika ya Kusini baada ya kushiriki kwenye michuano ya kufuzu kwa mashindano ya Olimpiki yatakayoandaliwa jijini Paris, Ufaransa mwakani. Timu ya wanawake ilimaliza kwenye nafasi ya 3 huku timu ya wanaume ikimaliza ya 6. Ya timu ya Kenya ya hoki kufuzu kwa mashindano ya Olimpiki mwaka ujao yalipata pigo baada ya kukosa kuandikisha matokeo bora kwenye michuano ya kufuzu iliyoandaliwa jijini Pretoria, Afrika Kusini. Timu ya wanawake ilimaliza ya 3 na kunyakua nishani ya shaba baada ya kuandikisha ushindi wa bao 3-1 dhidi ya Ghana siku ya Jumapili kwenye mechi ya kuwania nafasi ya 3. Kwenye upande mwingine, timu ya wanaume ilimaliza ya 6 baada ya kupoteza mabao 4-3 dhidi ya Nigeria kwenye mechi ya kuwania nafasi ya 5 na 6 mtawalia. Kikosi hicho kilianza kampeni yao dhidi ya Misri walipopoteza mabao 2-0 kabla ya kuwalemea Namibia bao 1-0. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Mtazamaji, hapo nimefika mwisho wa Darubini Michezo. Kumbuka timu ya kina dada ya soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 tayari imedunda nchini Yaounde huko Cameroon kabisa kuweza kushiriki katika michuano ya raundi ya 3 ya kufuzu kuwania kombe la mashindano hayo huko Colombia. Asante sana kwa muda wako. Tufanye vivi hivi tena hiyo kesho muda na wasaa kama leo, na kurejesha kwake Beatrice Gatonye. Kama vipi, mimi ni Lemoka na nimetoka. Asante sana mwenzangu Lemoka kwa taarifa hizo za spoti ambazo bila shaka linatukunjia jamvi la Darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Imekuwa fahari yetu ama fahari yangu pia kukuletea Darubini ya Channel 1. Tufanye vivi hivi tena wiki ijayo majaliwa. Wewe mpenzi wa lugha ishara usiwe na wasiwasi, darasa hilo litakuwa likirejelewa hapo wiki ijayo. Tukutane wiki ijayo majaliwa. Mimi naitwa Beatrice Gatonye, mtangazaji wa ishara ni Brian Moraro. Usiku mwema.
The Institution of Engineers of Kenya with partners invites you to the 30th IEK International Convention to be held from 14th to 17th November 2023 at Pride in Paradise Resort, Mombasa.